Muchas veces creemos que para sentirnos mejor necesitamos un cambio radical, una decisión enorme o un momento extraordinario que lo transforme todo. Pero el cerebro no funciona así. A nivel neurológico, lo que realmente genera bienestar sostenido no son los picos emocionales, sino la repetición de pequeñas experiencias que le enseñan al sistema nervioso que la vida es predecible, manejable y segura. Un hábito simple, cuando se repite con intención, se convierte en un mensaje constante que le decimos a nuestra mente: me importo, estoy aquí, me cuido. Cada vez que realizamos una acción pequeña y coherente, se activan circuitos neuronales relacionados con la dopamina y la serotonina, sustancias que no aparecen solo cuando logramos grandes metas, sino cuando percibimos progreso. No es el tamaño del cambio lo que importa, sino la constancia. El cerebro ama la repetición porque le permite ahorrar energía y reducir la incertidumbre. Por eso un gesto sencillo, como respirar conscientemente unos segundos, ordenar un espacio o elegir una palabra más amable hacia nosotros mismos, puede tener un impacto emocional mucho más profundo de lo que imaginamos. El problema es que solemos subestimar lo pequeño. Pensamos que no vale la pena, que no es suficiente, que no hará la diferencia. Pero esa idea, en sí misma, ya es una forma de sabotaje emocional. En la vida real, el bienestar no se construye con actos heroicos, sino con decisiones mínimas sostenidas en el tiempo. Es como regar una planta, no necesita un diluvio ocasional, necesita agua con regularidad. El cuerpo y la mente funcionan exactamente igual. Cuando incorporamos hábitos simples, le damos estructura a nuestras emociones. Le enseñamos al cerebro a anticipar momentos de calma, de orden, de autocuidado. Esa anticipación es clave, porque reduce el estrés basal y fortalece la sensación de control interna. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo posible. Un hábito sencillo no genera presión, genera confianza. No exige fuerza de voluntad extrema, sino presencia. Además, lo pequeño tiene una ventaja poderosa, es accesible incluso en los días difíciles. Cuando estamos cansados, tristes o abrumados, no podemos con grandes cambios, pero sí podemos con un gesto mínimo. Ese gesto, aunque parezca insignificante, rompe la inercia emocional. Nos saca del modo automático y nos devuelve una sensación de agencia, de elección consciente. Con el tiempo, esos pequeños hábitos empiezan a redefinir la relación que tenemos con nosotros mismos. Dejamos de vivir esperando que algo externo nos haga sentir mejor y empezamos a construir bienestar desde dentro, paso a paso, sin violencia interna, sin exigencias imposibles, entendiendo que sentirnos mejor no es un evento extraordinario, sino una práctica diaria hecha de acciones simples repetidas con respeto y paciencia hacia nuestra propia humanidad y el cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada, responde a ambas con la misma intensidad fisiológica. Cuando vivimos acelerados, sobreexigidos o en constante autocrítica, el sistema nervioso interpreta que algo no está bien y se mantiene en estado de alerta. Desde la neurociencia sabemos que el bienestar emocional comienza cuando el cerebro recibe señales claras de seguridad, coherencia y sentido. No se trata de eliminar los problemas, sino de enseñar a la mente que puede atravesarlos sin colapsar. Cada rutina consciente, por pequeña que sea, funciona como un ancla. Cuando repetimos una acción que nos calma, el cerebro aprende a anticipar alivio. Esta anticipación es fundamental, porque reduce la activación de la amígdala, el centro del miedo, y fortalece los circuitos relacionados con la regulación emocional. Por eso, hábitos como levantarse a la misma hora, tomar pausas breves o dedicar unos minutos al silencio no son simples costumbres, son mensajes neurológicos que dicen: el entorno es predecible, hay orden, hay control interna. La mente necesita sentido para no desgastarse. Cuando no entendemos por qué hacemos lo que hacemos, el cerebro entra en modo supervivencia. En cambio, cuando conectamos una acción cotidiana con un propósito emocional, aunque sea pequeño,
se activan zonas relacionadas con la motivación y la resiliencia. No hace falta un gran significado existencial, basta con saber que algo que hacemos nos protege, nos equilibra o nos devuelve a nosotros mismos. Esa comprensión reduce el estrés crónico y mejora la capacidad de concentración y de descanso. La seguridad emocional también se construye con autocuidado consistente. Dormir mejor, comer con atención, mover el cuerpo suavemente o respetar límites no son actos superficiales, son reguladores directos del sistema nervioso. El cerebro interpreta estas acciones como pruebas de que hay alguien al mando, alguien que cuida. Y cuando la mente se siente cuidada, deja de gastar energía defendiéndose de todo. Empieza a relajarse, a precisar mejor la información y a responder con mayor claridad emocional. Muchas personas buscan sentirse mejor esperando un cambio externo, cuando en realidad el cerebro se calma desde adentro. Cada hábito que aporta estructura y previsibilidad crea una base emocional sólida. No es casual que en momentos de crisis, lo primero que se desordena son las rutinas. Recuperarlas, incluso de forma sencilla, devuelve una sensación de estabilidad que no depende de que todo esté bien, sino de saber que, pase lo que pase, hay pequeñas acciones que sostienen la mente, le dan dirección y le recuerdan que no está sola frente a la experiencia de vivir. La mente escucha incluso cuando creemos que no. Cada palabra que nos decimos en silencio tiene un peso emocional que se acumula con el tiempo, como gotas cayendo siempre en el mismo lugar. Desde la psicología práctica sabemos que el diálogo interno no es solo un reflejo de lo que sentimos, sino una fuerza activa que moldea nuestra percepción de la realidad. El cerebro interpreta ese lenguaje interno como una guía para decidir si el mundo es un lugar seguro o amenazante, y si nosotros somos capaces o insuficientes. Cuando el discurso interno es duro, exigente o descalificador, el sistema nervioso entra en un estado de tensión constante. No porque haya un peligro real, sino porque la mente se convierte en una fuente permanente de presión. Neurológicamente, este tipo de autodiálogo activa los mismos circuitos que se encienden ante una crítica externa. El cerebro no distingue si la amenaza viene de fuera o de dentro, responde igual. Por eso muchas personas viven agotadas sin entender por qué, cargando un estrés que nace de la forma en que se hablan a sí mismas. Cambiar la manera de hablarnos no significa mentirnos ni repetir frases vacías. Significa ajustar el tono interno para que sea más realista y humano. Un lenguaje interno amable no elimina los errores, pero los contextualiza. En lugar de decir, siempre fallo, se introduce una pausa y aparece algo más honesto. Esto me salió mal, pero no define todo lo que soy. Ese pequeño cambio modifica la respuesta emocional del cerebro, reduce la culpa excesiva y permite aprender sin castigarse. La repetición es clave. El cerebro aprende por frecuencia, no por intensidad. Una sola frase amable no transforma nada, pero cientos de microinteracciones internas sí lo hacen. Cada vez que elegimos una palabra más compasiva, debilitamos conexiones neuronales asociadas al autosabotaje y fortalecemos circuitos relacionados con la autoestima y la regulación emocional. Con el tiempo, esa voz interna deja de ser un juez implacable y se convierte en una aliada que acompaña incluso en los momentos difíciles. En la vida cotidiana, el autodiálogo aparece en situaciones simples, al cometer un error, al mirarnos al espejo, al comparar nuestra vida con la de otros. Ahí es donde se juega gran parte del bienestar emocional. No se trata de hablar bonito todo el tiempo, sino de hablar con respeto. El cerebro responde mejor a la claridad que a la agresión. Cuando nos tratamos con comprensión, el sistema nervioso se relaja, la mente se vuelve más flexible y la energía emocional deja de gastarse en la lucha interna, abriendo espacio para decisiones más conscientes, relaciones más sanas y una sensación de equilibrio que nace desde adentro. En la vida cotidiana solemos buscar cambios grandes porque creemos que solo lo extraordinario tiene valor, y sin darnos cuenta dejamos de atender lo esencial. Lo simple, precisamente por su sencillez, pasa desapercibido,
pero es ahí donde se construye la base emocional de una vida más estable. Desde la psicología práctica sabemos que la mente necesita orden, coherencia y límites claros para funcionar con menor desgaste. Cuando estos elementos faltan, incluso las tareas más pequeñas se sienten pesadas y confusas. Cuidar lo simple significa prestar atención a esos detalles que sostienen nuestra energía emocional, la manera en que organizamos el día, cómo respondemos al cansancio, qué pensamientos permitimos quedarse y cuáles dejamos pasar. Cada una de estas elecciones crea una microestructura interna. El cerebro funciona mejor cuando percibe consistencia. No necesita que todo sea perfecto, pero sí necesita señales claras de dirección. Cuando esas señales existen, disminuye la ansiedad y aumenta la sensación de control interna. Los límites son una forma profunda de cuidado. Decir no cuando es necesario, detener una conversación que nos drena o respetar nuestros tiempos no es egoísmo, es autorregulación. El sistema nervioso interpreta los límites como protección. Cuando no los ponemos, el cerebro se mantiene en alerta, anticipando invasiones emocionales o sobrecargas. En cambio, cuando aprendemos a cuidar esos márgenes, la mente se relaja y puede invertir energía en procesos más creativos y reparadores. Las rutinas sencillas también cumplen una función silenciosa pero poderosa. No se trata de rigidez, sino de estabilidad. Un horario más o menos predecible, un espacio ordenado o un ritual breve antes de dormir le dicen al cerebro que hay continuidad. Esa continuidad reduce el ruido mental y mejora la capacidad de descanso. Muchas veces el agotamiento no viene de hacer demasiado, sino de no tener puntos claros de inicio y cierre en el día. Incluso los pensamientos simples, cuando se repiten, moldean nuestra experiencia emocional. Elegir conscientemente que idea alimentar y cual soltar es una forma de higiene mental. No todo pensamiento merece atención. Cuando aprendemos a dejar pasar lo innecesario, la mente se vuelve más liviana. Cuidar lo simple no es minimizar la vida, es darle un marco donde pueda respirarse mejor. Es entender que el bienestar no siempre se siente como euforia, sino como una calma suave, sostenida, que se construye cuando respetamos nuestras necesidades básicas emocionales y dejamos de complicar aquello que, en el fondo, solo necesita presencia y coherencia para transformar silenciosamente nuestra forma de vivir durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que sentirnos bien es un destino al que se llega después de resolverlo todo, cuando ya no haya conflictos, dudas o cansancio. Y esa idea, aunque común, genera una presión silenciosa que termina alejándonos del bienestar real. Desde la psicología sabemos que el cerebro no espera condiciones perfectas para regularse, necesita experiencias posibles, repetibles y humanas. Sentirse mejor cada día no es un estado permanente, es una práctica cotidiana que se ajusta a lo que somos y a lo que estamos viviendo. Cuando entendemos el bienestar como algo alcanzable en lo simple, dejamos de luchar contra nosotros mismos. El cerebro responde mejor a la flexibilidad que a la exigencia extrema. No necesita que estemos bien todo el tiempo, necesita saber que incluso en los días difíciles hay recursos internos disponibles. Esa certeza reduce la sensación de fracaso y fortalece la resiliencia emocional. Sentirse mejor no significa no ser, sino aprender a levantarse sin violencia interna. La práctica diaria del bienestar se construye desde la autoaceptación. Reconocer nuestros límites, emociones y ritmos no nos debilita, nos organiza. Cuando aceptamos que somos humanos, el sistema nervioso se relaja porque deja de sostener una imagen ideal imposible. En ese espacio de aceptación, el cerebro puede aprender, adaptarse y encontrar soluciones con mayor claridad. La mejora real ocurre cuando dejamos de exigirnos ser otros y empezamos a cuidarnos como somos. Además, lo alcanzable genera constancia. Cuando una práctica se siente posible, el cerebro la integra con mayor facilidad. No hay resistencia, no hay rechazo. Pequeñas acciones repetidas crean un suelo emocional estable. Cada día que hacemos algo, aunque sea mínimo, para sentirnos un poco mejor,
reforzamos la idea interna de que tenemos capacidad de influencia sobre nuestro estado emocional. Esa sensación de agencia es una de las bases más sólidas del bienestar psicológico. La humanidad del proceso es clave. Sentirse mejor no es una línea recta, hay avances y retrocesos, días claros y días nublados. Cuando entendemos esto, dejamos de interpretar los momentos bajos como fracasos personales. El cerebro necesita permiso para fluctuar. Al darle ese permiso, reducimos la culpa y el autojuicio, dos grandes generadores de malestar emocional. La práctica diaria del bienestar no busca eliminar el dolor, busca acompañarlo con recursos más amables, con decisiones conscientes, con hábitos que sostienen incluso cuando la motivación falta, recordándonos que sentirnos mejor no es un ideal lejano ni un privilegio de unos pocos, sino una posibilidad real que se construye paso a paso en la vida cotidiana.